See, for 3 to 8 decoder, as we know, we are having the 3 number of inputs and 8 number of outputs. Here the outputs are named as D0 to D7. Sorry, D0 D0 to D7. And here we have taken the enable input. Enable input is bubbled. Bubbled means it is active low enable input. Bubbled and active low enable. That is, when you apply logic 1, this decoder is inactive condition. All the outputs are in low state. When the enable input is 1, whatever may be the inputs A, B, C, all the outputs are inactive. Therefore, all the outputs are 0, 0, 0, 0, 0. D0 to D7 or 0. Now, this is D0. This is D0. And this is also D0. This is also D0. D0 to D7. Similarly, when enable input is 0, the circuit is in working condition based upon the input combinations. When the 3 inputs are 0, 0, 0, D0 line will be activated. Therefore, D0 line equals to 1. Similarly, when it is 0, 1, 0, the decimal equivalent is 2. Therefore, D2 line will be activated. Similarly, when it is 1, 0, 0, D4 line will be activated. When it is 1, 1, 1, D7 line will be activated. That is, out of 8 output lines, any one of the output line will be active. If you observe the functional table, out of 8 active lines, 8 output lines, only one of the 8 output lines will be selected. This selection will be dependent on the input combinations, the 3 inputs, that is A, B, C. Okay. Input combinations verify chesukoni cheptanu. This is 3 to 8 decoder. Okay. Next. We'll see the logic diagram for 3 to 8 decoder for the same circuit based upon the output equation. Output D0 equals to 1. D0 1 approach when A0, B0, C0. Therefore, you can write A bar into B bar into C bar. Similarly, D1 equals to A bar into B bar into C. Y2 equals to A bar into B C bar. Y2 under D0, D1, D2, D3, D7. Based upon the output equation, you can write the output expression. From that, you can draw the logic diagram using basic gates, NAND gates, and NOR gates. 3 configurations to diagram disclose. Similarly, we are going to see one more circuit 3 to 8 decoder with active low enable input, and similarly active low outputs. We are seeing active low enable input, and active low outputs. Mana screen కనిపిస్తుందా నాన్న? Everyone. Yes, sir. Voice కూడా బానే ఉంది కదా? Yes, sir. Okay. బాగా ఉందంటే నా వాయిస్ ఏం బాగోదు. వాయిస్ ఆడిబుల్ గా ఉందా లేదా అని నేను డోంట్ మైండ్. వాయిస్ ఆడిబుల్ గా ఉందా లేదా అని. ఓకే. Here we are going to see 3 to 8 decoder with active low enable. Right? Here enable input is also active, and similarly all the outputs are active. Here all the outputs are active low. Okay, all the outputs are active. This is D0. All the outputs are active. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు అవుట్పుట్ 0 వస్తేనే వర్కింగ్. Output if it is 0, then it is working. If output equals to 1, then it is not working. See the first condition, when the enable input is 1. Just wait a minute, small correction. When the enable input is 1, అందరూ కూడా మ్యూట్ లో ఉంచాలి. Okay. When the enable input is 1, it is disable condition. All the outputs are 1. And similarly, I am modifying all these values. Values modify wrong on the. When the enable input is 0, enable 0 on up, based upon the input combination, all the outputs are 1. All the outputs are 1 except
D0 output is active. Therefore, the D0 output equals to 0. Since the D0 is, this is your D0. D0 will be 0. This is your D0. Similarly, when the enable input is 0, okay, enable input under combinations is 0. When 0, 0, 1 condition, then D1 line will be active. When 0, 1, 0, 1, 0, D2 line will be active. When 0, 1, 1, D3 line will be active. When 1, 0, 0, D4. When 1, 0, 1, it is 5, D5. 1, 1, 0, D6. And 1, 1, 1, D7. And the range of the outputs are in active low condition. And 0 condition. We are seeing the outputs in 0 condition. If it is not, and for the remaining digits, it is 1. Remaining digits, this will be 1. For the remaining digits, it will be 1. Okay. You can verify the 3 to 8 decoder like this. Okay. Now we are going to see the realization of 4 to 16 decoder. Realization of 4 to 16 decoder using 3 to 8 decoder. Realization of 4 to 16 decoder using 3 to 8 decoder. PDF notes చూపిస్తున్నాను ఒకసారి PDF notes చెక్ చేయండి. You will see till now we have verified the 2 to 4 decoder and similarly 3 to 8 decoder. Now we are going to see the 4 to 16 decoder. 4 to 16 decoder. Screen connection 4 to 16 decoder. The construction of 4 to 16 decoder using 2x4 decoder. You can see here, I have taken the 4 2x4 decoders as one stage and second 1 2x4 decoder in second stage. 4 to 16 decoder and 4 to 16 decoder, we are having 4 input lines. We are having the 4 input lines. We are having the 4 input lines. The 4 input lines are named as W, X, Y, Z. The 4 input lines are named as W, X, Y, and Z. Okay. With this, we are getting the these are the input lines. These are the input lines, or these are the address lines, and we are having the 4 to 16. The 16 output lines. The output lines are named as D0 to D15. D0 to D15. ఇవి ఎలా కనెక్ట్ చేశారు? These output lines are connected to the 4 decoders. If you observe the decoders here, you can then verify చేస్తారా W and X are connected for 1224 decoder. W and X are connected to 1224 decoder, and these output lines are named as Y0, Y1, Y2, Y3. And similarly, we have taken the second stage. We are having the 4 224 decoders. Each 224 decoder is having the 2 input lines. These input lines are common for all the in the second stage. The whatever the decoder we are taking here, these lines Y and Z lines are common for all the decoders. These lines are common for all these decoders. The 4 decoders we are connecting as common. We are connecting this as common inputs. The inputs are Y and Z, and the outputs are named as D0 to D3 for first decoder. Second decoder it is named as D4 to D7. Third decoder D8 to D11. Fourth one D12 to D15. Now see the connections. We have taken the 224 decoder with enable input. We have taken a 224 decoder. We have chosen 224 decoder with enable input. Enable input is we have chosen here a 224 decoder with enable input. Enable input is one meaning of here all the enable inputs are in active high condition. If you observe this enable input, this is an active high condition. All the enable inputs are in active high condition. Whatever I am getting circle, the enables and circle chasing. Circle chasing enable input. And now 5 decoders enable inputs. These are active high condition. The W and X are connected to the first decoder. If the WX equals to 0, 0, Y0 line will be selected. If WX equals to 0, 1,
y1 line will be selected. If wx equals to 1 0, y2 line will be selected. Wx equals to 1 1, y3 line will be selected. I will write the functional table here. You can verify. If wx, that is, and I'm taking the wx combination, the decoder, the output lines, the output y, which line is selecting to? If it is 0 0, the y0 line will be selected. That is, y0 line is selected. If it is 0 1, y1 line of the first decoder will be selected. Y1 line is selected. Similarly, if it is 1 0, if it is 1 0, y2 line will be selected. If it is 1 1, 1 1, y3 line will be selected. First, we are using this table w and xy. By choosing this table 0 0, the y0 line will be selected. If it is 0 1, y1 line, 1 0 means y2 line, 1 1 means y3 line. This y0 line is connected to the enable input of first decoder. Y1 line is connected to the enable input of second decoder. Y2 line is connected to the enable input of third decoder, and y3 line is connected to the enable input of fourth decoder. Okay. Now, based upon the combinations, if the combination is like this, see, I am writing the combination w x y, w x y, and z. And we are going to see which line, that is, what is the output line d line a select అవుతుంది. If it is 0 0 0 0 0 0 0 0 is the a select అవుతుంది, check చేయండి. If it is 0 0 0 0, then d0 line will be selected. Only d0 line will get the output. That is, for the d0 line, the output will be equals to 1, and the for all the remaining lines, the output is 0. And only d0 line matrame output 1 vastadi, and the remaining all the lines output will be 0. This is the first condition we will check, and we will check the second condition 0 0. If it select it is 1 and 1, then d3 line will be output equals to 1, and the remaining lines will be 0. d3 line will be 0. ఎవరన్నా డిస్కస్ చేస్తున్నా? D0 and D3 line. And similarly, if you see, we will check these two conditions. These two conditions shown. When it is 0 0 and YZ lines are 0 0. YZ 0 0 is the first decoder will be for all, in all the decoders, the first lines D0 and D4, D8, D12 are active, but based upon the WX, W and X, only Y0 is enabled. Y0 enabled in kabatti only D0 nunchi output vastundi. Like this, if it is 0 0 and 1 1, Y0 line will be enabled. The first decoder D3 line will be equals to output 1. Similarly, if you choose the values 1 0 1 0 అంటే ఏంటో చెక్ చేయండి. 1 0 and 0 1, we will see D9 line will get the output equals to 1, and remaining all the lines will be equals to 0. 1 0 అంటే ఏమవుతుంది, wx and w equals to 1 and x equals to 0. 1 0 అంటే y2 line will be activated. That is, the third decoder will be activated. The third decoder, that is, this decoder will be activated. This decoder will be activated. Therefore, by seeing the remaining lines y and z, y equals to 0 and z equals to 1, the first line, that is, this line will be activated. This D9 line will be activated for the combination 1 0 0 1 combination. Like this, we have to realize. In exam point of view, they will ask the realization of higher order decoders with lower order decoders. And 4 to 16 decoder using 2 to 4 decoder. Similarly, 4 to 16 decoder using 3 to 8 decoder. Like this, they will ask them. You have to practice all the realizations. And the logic means logic based cheskoni, you have to realize all the possible realizations. Ela realizations check cheskoవాలి. Here this is the 4:16 decoder using 2x4 decoder. And similarly, now we are going to see realization of Boolean function or
SOP expression or POS expression using 3 to 8 using decoders. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. Now we are going to check this. I have taken some SOP function. SOP means sum of product function. We are going to implement using decoders. The given function f equals to sigma of 1237. This 1237 is called as minterms. Now sigma this is called as minterm. That is, for these minterms, the output equals to 1. They are asking to realize using 3 to 8 decoder. 3 to 8 decoder to man realize cheyali. Idu ela verify chestunnaru? First we have to draw the 3 to 8 decoder. For the 3 to 8 decoder, we have drawn 3 to 8 decoder, and I have taken the 8 output lines y0 to y7. The whatever the minterms they have given 1, 2, 3, 7. These minterms are connected to the OR gate, and this function equals to f. If you take different combinations, if you take the different combinations, that is, if I choose ABC values, suppose if the value equals to 0, A value is 0, and B value is 0, and C value is 1. If you choose the ABC value like 0, 0, 1, the y1 line will be activated, and this is connected to the OR gate. The function f will be equals to 1. This is the first condition. Similarly, if you choose the second condition, condition this. Suppose if I want to select the y4 connect all y4 minterm y4 ledu kabatti this must be equals to 0. Therefore, if you choose the value for ABC 1, 0, 0, 1, 0, 0 మీరు అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందన్న, if you apply the values of ABC as 1, 0, 0, this will be equals to 4. The y4 line is connected. Y4 line the y4 line will be equals to 1, but this y4 line is not connected to the OR gate. Therefore, the output will be equals to 0. The output will be equals to 0. And manaki ఏ combinations అయితే మనకి minterms ఇచ్చారో ఆ minterms ని you are connecting with respect to OR gate. ఇక్కడ నేను I can use OR gate వాడుకోవచ్చు. If they are asking to realize using NAND gate, we have to replace OR gate by NAND gate. If they are asking to realize using NOR gate, we have to replace this OR gate by NOR gate. And the basic construct the output must be equals to 1 for these minterms. And minterms for these minterms, the output must be equals to 0. So the output must be equals to 1 since the given expression is SOP. Therefore, we are using an OR gate. OR gate వాడుకుంటాం. But OR gate కాకుండా NAND gate అంటే NAND gate లో చేయాలి, NOR gate అయితే NOR gate లో చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్ పాయింట్ అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇలా అడగడు కాబట్టి they will ask to realize the given function using either NAND gate or NOR gate. Either NAND gate or NOR gate. Okay, we'll see one more example. We are taking the POS expression. The POS is nothing but product of sums function. We are going to implement this function using decoder. Here the given function C, f equals to pi of 1357. Here the pi means the product of sums. These terms are called as max terms. Pi and pi, the product sums is also called, the product terms are also called as max terms. Here the max terms are given as 1357. For these terms, the output will be equals to 0. For these terms, the output equals to 0. Therefore, I have again taken the 3 to 8 decoder. The inputs are ABC and the outputs y0 to y7. Whatever the max terms they have given, 1, 3, 5, 7, 5, 1, y3, y5, and y7 are connected to the NOR gate. Are connected to the NOR gate. NOR gate ఎందుకు కనెక్ట్ చేశాను? ఇక్కడ నేను ఎలా తీసుకున్నాను? For these terms, I have chosen. Suppose these line, the output will be equals to 1. And ఏ కండిషన్ లో చూసుకుంటే the output అనేది 1 వస్తుంది కాబట్టి I have to get for the POS, the output must be equals to 0. Therefore, OR gate ki inverter connect chesthe NOR gate is out. Therefore, for all these terms, the output will be equals to 0. Now, in doubt undanandi. Jarjan, we'll take one example. If A equals to 0 and B equals to 0, and C equals to 1, that is, we have selected the max term 1. Max term 1 select chesam. Therefore, the y1 line output will be equals to y equals to 1. And this 1 is connected to the NOR gate. NOR gate connect chesthe emavutundana, for the NOR gate, if any one input is 1, the output will be equals to 0.
Similarly, if we choose one more combination, if I choose the inputs as 4 and a value of 0 and 0, 1, 0, 0 means the y4 line is selected. Y4 line select the y4 line will be equals to 1. Y4 line 1 అయింది, and the remaining lines are 0. అన్ని zeros అంటే ఏమవుతుందన్న the output will be equals to 1. నాకు డికోడర్ లో ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అండ్ ద రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ ఆటోమేటికల్లీ 0 అయిపోతాయి, అంటే కాంప్లిమెంట్ వాల్యూ అయిపోతుంది. హియర్ నాకు y4 లైన్ 1 అయింది కాబట్టి ద రిమైనింగ్ లైన్స్ y0, y1, y2, y3, y5, y6, y7 లైన్స్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ అన్ని కూడా జీరోస్ వస్తున్నాయి. therefore all the zeros are connected to the NOR gate. The NOR gate కి 0 వస్తే ఏమవుతుందని the output will be equals to 1. Like this we can implement any boolean function which are in SOP or POS అంటే canonical form లో ఏదన్నా సరే, product of sums కానీ P or sum of products కానీ, if they are asking to realize using a decoder and they will ask the condition, they have to use either NOR gate తో చెప్పచ్చు, లేకపోతే OR gate తో డిజైన్ చేయమనొచ్చు, లేకపోతే NAND gate తో చేయమనొచ్చు. అంటే ఎలా డిజైన్ చేయమంటే అలా చేయాలి. ఓకే, నేను ఎనీ డౌట్స్ అని ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఆఫ్ డికోడర్స్ యూజింగ్ రిలేషన్ ఆఫ్ డికోడర్స్ ఫర్ ద బులియన్ ఫంక్షన్. బులియన్ ఫంక్షన్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తామని వెరిఫై చేస్తాం. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షో సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసాం. రియలైజ్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ f of x comma y comma z sigma of m, that is min terms 1 to 4 7 using 3 to 8 decoder with active high outputs. ఇక్కడ అవుట్పుట్స్ ఎలా చూపించమంటున్నారు? యాక్టివ్ హై అవుట్పుట్స్ లో చూపించమంటున్నారు. therefore I have taken the 3 to 8 decoder in active high condition. therefore the inputs are taken as x, y, z. I have taken all the outputs are in active high D0 to D7. I have connected 1, 2, 4, 7, the D1 line, D2 line, D4 line, and D7 line are connected to an OR gate. If any one of these combination is having the min terms 1, 2, 4, 7, the output will be equals to 1. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది మనకి 1 రావడానికి పాసిబిలిటీ. నేను డౌట్ అన్నాను, నా మధ్యలో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, డౌట్స్ అని అంటే అడగండి. దిస్ ఈస్ a 3 to 8 decoder. 3 to 8 decoder లో మీరు అన్ని కాంబినేషన్స్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ ఎలా కనెక్ట్ చేసాం అంటే ఏదైతే మిన్ టర్మ్స్ ఇచ్చారో ఆ మిన్ టర్మ్స్ కి ఆర్ గేట్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఫర్ దట్ మిన్ టర్మ్స్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, సిమిలర్లీ we will check the second one. Realize the given expression f of x comma y comma z pi of m 0 3 5 6. The pi కనిపిస్తే ఏమవుతుంది? These are called as max terms. For these max terms the output will be equals to 0. But ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, they are asking to use a 3 to 8 decoder with active high outputs. ఎలా వాడమంటున్నారు? మనం 3 to 8 decoder అవుట్ తీసుకోమంటున్నారు. The outputs of 3 to 8 decoder must be active high. Therefore we have taken the same 3 to 8 decoder x, y, z with 3 inputs and all the outputs seen D0 to D7 వరకు కూడా మనం active high, ఇక్కడ బబుల్ లేదు కాబట్టి active high అని చెప్తున్నాం. Now we have to realize this function. ఎలా రియలైజ్ చేయాలి? The corresponding max terms D0, D3, D5 and D7, so D5 and D6 are connected to a NOR gate, and for this max term the output will be equals to 0. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అవుట్పుట్ ఇన్ విత్ యాక్టివ్ హై అవుట్పుట్స్ అన్నారు అంటే ఈ అవుట్పుట్ మనకు హై రావాలని మీనింగ్ కాదు. దిస్ ఇండికేటింగ్ దట్ we have to use a 3 to 8 decoder with active high. That is, whatever the decoder we are choosing, that decoder must be active high. This is the active high decoder. This decoder is a active high decoder. మనం చూస్ చేసుకున్న డికోడర్ ఎలా ఉండాలనేది కండిషన్ ఇచ్చారు. అంతేగాని అవుట్పుట్ అనేది మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అయితే 0 చూపించాలి, మిన్ టర్మ్స్ అయితే 1 చూపించాలి. ఓకే, next we will see the remaining two. Realize the given function using 3 to 8 decoder with active low outputs తో చేయమంటారు.
Therefore, we have chosen a 3-to-8 decoder, 3-to-8 decoder, such that the outputs are an active low. That is, outputs active low అంటే these outputs మొత్తాన్ని కూడా bubble connect చేసింది. That is D0 to D7. All the outputs are active low. That is, if you are getting an output, the output must be 0 and the remaining lines must be equals to 1. అంటే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? D0 to D7 లో ఏదైనా ఒక్క లైన్ మాత్రమే 0 ఉంటుంది. రిమైనింగ్ లైన్స్ మొత్తం కూడా 1 వస్తాయి. We will check the condition. 1, 3, 5, 7 min terms ఇచ్చారు. We are connecting D1, D3, D6, so D5 and D7 lines are connected to the NAND gate. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? For these min terms, the output must be equals to 1. For these min terms, the output must be equals to 1 రావాలి. We have to check for these min terms. ఇక్కడ which gate that must be connected. ఇక్కడ ఏ గేట్ కనెక్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ 1 వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ these lines as 0, 0 and 1. That is, D1 line will be equals to 0. Active low లో D1 line is 0 and the remaining all the lines D0 to D7 all the lines will be 1. నాకు ఈ లైన్స్ మొత్తం కూడా 1 కి కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఏమందుకని the input combination is 0, 0, 1. X only D1 line output is 0 and the remaining lines D0 to D7 are 1. Therefore, if you observe this for this combination, I have to get the output as 1. అక్కడ ఏ గేట్ వాడుకోవాలన్నా నాకు ఈ కాంబినేషన్ నాకు అవుట్పుట్ 1 రావాలంటే ఆర్ గేట్ వాడుకున్నా వస్తుంది, మీకు క్లారిటీ ఉంది. బట్ we have to check for all the conditions. Therefore, we have used a NAND gate. In the NAND gate, if any one input is 0, the output equals to 1. ఎందుకని మన NAND gate కి ఏం కనెక్ట్ చేసాం? ఆల్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద NAND gate are min terms. ఈ min terms ఏమవుతుంది? ఎట్ ఏ టైం only one min term will be activated. Either D1 కానీ, D3 కానీ, D5 కానీ, D7 కానీ, based upon the input combination, these min terms will get logic 0. అంటే NAND gate కి ఎక్కడైనా ఒక ఇన్పుట్ 0 వస్తే 1 అవుతుంది కాబట్టి the output equals to 1. Therefore, we have chosen a NAND gate. NAND gate కాకుండా NOR gate అంటే we have to replace NAND gate by NOR gate. NAND gate by NOR gate తో చేయాలి. అదే NAND gate కాకుండా AND gate అడిగారు అనుకోండి, we have to replace this gate by AND gate. NAND gate ని AND gate తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, అంటే మీకు లాజిక్ గేట్ రియలైజేషన్స్ అంటే NAND NOR రియలైజేషన్ మీకు ఐడియా ఉంటే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. Similarly, we will see one more example with maxims f of x comma y comma z phi of m 1 2 6 7. We have to realize this in 3-to-8 decoder with active low output, the same model. Here we are going to realize using maxims. Therefore, we have taken the AND gate. So, what are the maxims? 1, 2, 6 and 7 are connected to this AND gate. For this maximum, the output equals to 0. At a time, any one of this line D1 to D7, so D0 to D7, the output will be equals to 0. This 0 line is connected to the AND gate. For the max terms, the output must be equals to 0. We are using AND gate. Here max terms lo, ఇక్కడ min terms లో యాక్టివ్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి we have used the NAND gate. ఓకే, మీకు మెటీరియల్ మీకు గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ. సెక్షన్ ఏ వరకు చేయలేదు, నేను ఇది ఈరోజు షేర్ చేస్తాను, చెక్ చేసుకున్నాను. ఓకే, విత్ దిస్ we have verified the decoders. మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డెకోడర్స్ లో try to solve. If you are not able to solve, please make a note to me. మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపించినా, చిన్న ప్రాబ్లం అనిపించినా సరే నాకు ఒకసారి చెప్పండి, నేను డిస్కస్ చేస్తాను. Now, we are going to see one more topic in the decoders, conversions of decoders. See, construction of BCD to decimal decoder. Now we are going to see 3 problems. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేస్తాం. జనరల్ ఇక్కడ ఏమడుగుతుందంటే the construction of BCD. BCD means in BCD we are having the numbers from 0 to 9. BCD we have the binary coded decimal. In binary coded decimal, each digit is represented with a symbol 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now we are going to construct BCD to decimal decoder. What if you give an input as BCD, the output should be a decimal equivalent. Therefore, to realize this,
Since the BC3 number అంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, in BC3 we are having 8421 code కాబట్టి 4-bit representation ఉంటుంది. 4-bit representation కాబట్టి therefore we have taken the 4 bits as WXYZ. We have taken the 4 bits as WXYZ are the 4 inputs, and after we are converting this into a decimal. Decimal అంటే decimal numbers అక్కడ నుంచి 0 to 9, that is 0 to 9 convert చేసుకుంటాం. Therefore the inputs are WXYZ. This WXYZ is represented in BCD format. Therefore we are having the numbers from 0 to 9 only. We are having the numbers from 0 to 9 itself, and the outputs are D0 to D9. Outputs are D0 to D9. See, now we have drawn the functional table. If you observe the functional table, the lines from D0 to D9, the input let me check చేసుకుంటే for this combination D0 to D9, sorry, for the input BCD combination 0002 to 1001, అంటే నాకు డెసిమల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ నుంచి 0 to 9 వరకు కూడా we have the output lines D0 to D9. Suppose check the condition. ఒక condition verify చేద్దాను. If you see the condition, if you observe this condition, 0000 condition, only D0 line will be active, and the remaining all the lines are 0. Remaining all the lines are 0. Similarly, if you check the 0011 in BC3 number, if it is 0011, only D3 line will be active, and the remaining all the lines are 0. If you check 0311 condition, only D7 line will be active, and the remaining all the lines are 0. And if you check for 1001, only D9 line will be active. And what about the numbers after 9? Now BC lo only 0 to 9 వరకే ఉంటుంది, and the remaining numbers 10 to 15 are unused numbers, are invalid numbers. Now BCD lo if you write a 4-bit number, we have the 16 possibilities. Only 0 to 9 are the BCD representation. The numbers greater than 9, that is 10, 11, 12, 13, 14, and it's in binary equivalent, these numbers are invalid. These numbers are invalid numbers. Therefore, if you check for this combination, if the combination is the 1010 combination, this is 10. There is no D10 line, therefore all the outputs are 0. All these outputs are 0 from D0 to 10, 11, all the outputs are 0, and similar 12, 13, 14. That is, if you observe this entire table, for all these combinations, the output will be equals to 0. The output will be equals to 0. That is, D0 to D9 will be 0. And since this is an invalid combination BCD, here we are going to design a BCD to decimal converter circuit. Here we are going to convert a BCD to decimal converter circuit. To realize this circuit, we are going to take the functional table, and the functional table help this. Now we have to write the output equations for D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. If you check the output equation for D0, D0 ఎక్కడ వచ్చిందనా? D0 equals to 1 for only this combination. ఈ కాంబినేషన్ అప్పటిదానికి D0 1 వచ్చింది. Similarly, D1 ఎక్కడ వచ్చిందనా? D1 is 1 for this combination. Similarly, D5 is 1 for when the input combination is 0101 combination. Like this, we are going to verify. We are going to write the output equations for all the possibilities. That is, I have to write the equation for D0. I can directly write W bar, X bar, Y bar, Z bar. But now the possibility here we have the W, X, Y, Z. 0 to 9 numbers are valid numbers, and the numbers from 10 to 15 are invalid. Therefore, to write the output equation, I am taking the help of K-map. The K-map help తీసుకుంటాను ఇక్కడ. In the K-map only D0 line is activated. Only D0 line అనేది దాని meantime D0 వచ్చింది కాబట్టి we have taken the D0 line only. This is circle, and the remaining lines from 10 to 15. 10 నుంచి 15 వరకు అంటే these lines, and all these are don't care conditions. ఇప్పుడు నేను మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు I can take the help of this don't case. Don't case ఎందుకు వాడుకుంటాం? For the minimization of function. To minimize the function, we will
take the help of the don't care. ఇక్కడ నాకు దీన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి కూడా మనం ఇది హెల్ప్ అవ్వలేదు. I have taken directly 1. Similarly, if you check for the D1, only D2 kabatti, here also I have got the W bar, X bar, Y and Z. For D2, if you check here, this is 1. I can make a pair. I can make a pair like this. ఎందుకని నాకు ఈ నెంబర్స్ అన్ని డోంట్ కేర్ కాబట్టి 10 to 15 ఈ డోంట్ కేర్ నెంబర్స్ మొత్తం కూడా మనం తీసుకుంటాం. ఈ డోంట్ కేర్ హెల్ప్ తీసుకొని I have minimized this expression. Okay. I have minimized this expression. And similarly we are going to see the remaining lines D4 and D5, D4 and D5, D3, D4, D5. D3 తీసుకున్నప్పుడు D3 దగ్గర వచ్చింది. We have taken a pair like this. And similarly D4 కి 4 దగ్గర మ్యాప్ చేసుకుని we got a pair and we got the output equations like this D5 and D6, D7 and D9. We have taken all the lines. ఈ output equations తీసుకొని we are going to realize the logic circuit for BCD to decimal decoder. BCD to decimal decoder లాజిక్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాం. మన ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే we are going to convert the BCD to decimal conversion. BCD నుంచి decimal కన్వర్ట్ చేయడానికి we have taken a logic table. From that logic table we have written the output equations for D0 to D9. From that we have drawn the logic gates. Logic gate diagrams using AND gate avachchu, NAND gate avachchu, NOR gates avachchu. Whatever the question they will ask, we have to realize all the circuits in this fashion. ఈ ఫ్యాషన్ లో మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ డౌట్ ఉందనండి, BCD టు డెసిమల్ డీకోడర్ ఎలా చేశానని మీకు డౌట్ ఒకసారి అడగండి. E9 if asked for active low output for BCD to decimal. Active low అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే see here అండి, మీకు యాక్టివ్ లో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ దిస్ ఫంక్షనల్ టేబుల్ అబ్జర్వ్ మీకు అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ యాక్టివ్ లోలో అడుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ D0 లైన్ ఒక్కటే 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ D1 to D9 will be 1. In the K map we have to map for max terms. Active low condition ఉన్నప్పుడు we will map for max terms, active high అన్నప్పుడు min terms కాబట్టి we will map for min terms. నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను, మీరు K map లో ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ నేను తీసుకుంది యాక్టివ్ హై కాబట్టి D0 లైన్ అనేది 1 అయిందండి. అదే యాక్టివ్ లో అన్నప్పుడు D0 ఒకటే 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ 1 అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ రైట్ ద K map D0 will be 0. We have to circle only 0 నండి. 0 సర్కిల్ చేసినప్పుడు we have to write the max term. Max term అంటే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ, then the max term will be equals to W plus X plus Y plus Z వస్తుంది. మీరు max term లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను రాస్తున్న ఒకదానికి చెక్ చేయండి. If you take this as max term, in place of this is if you have 0, we are going to circle this 0 and therefore we can write the output equation as D0 equals to W plus X plus Y plus Z. Now equation, the equation you will get as for D0. D0 ki equation vastundi. Okay. Similarly, D1 ki W plus X plus Y plus Z bar. D2 ki X plus Y bar plus Z. And you have to identify min terms ki max terms ki K map lo ela తీసుకున్నా మీకు ఐడియా రావాలి. Okay, that is the difference. Now one of the most important question, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ లో ఇదే క్వశ్చన్. నన్ను మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ చాట్, నన్ను చాట్ కాకుండా మీరు అడగచ్చు. నెక్స్ట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 86 ఏంటి నన్ను 86 అని డౌట్ ఉందన్న? No sir, by mistake. Okay. Now see, అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. This is the most frequently asked question. Construction of BCD to 7 segment decoder. BCD నుంచి 7 segment decoder with active high outputs అంటారు. ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Construction of BCD to 7 segment decoder with active high output
Second one is active load. We have to identify what is 7-segment decoder. First 7-segment decoder అంటే మీకు మీ క్యాలిక్యులేటర్స్ లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ డిస్ప్లే డివైజెస్ లో అవ్వచ్చు. We will have a display like this one. The whatever the display here I am showing, this display will be there. This is called as 7-segment decoder. In this we are having the segments called as A, B, C, D, E and F. These are the 7 segments. ఈ 7 segments ఎలా ఉంటాయి? I will explain this now. Sorry, చూడండి. I will show the figure చూపిస్తాను. No, sir. మన స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. This is the 7-segment. 7-segment display. You can verify this 7-segment here. It will have we will have the segments called as A, B, C, D. Segments A, B, C, D, E, F, G. Each segment is one LED. ఒక్కొక్క segment ఒక LED లో. These are connected with the terminals. అంటే ఈ A కి ఒక టెర్మినల్ ఉంటుంది, B కి ఒక టెర్మినల్, C, D, E, F, G, and for dot we will have DP. Dot కి DP అని కనిపిస్తుంది. These are connected with a current limiting resistors. అంటే ఒక రెసిస్టర్, అంటే ఈ LEDs ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక రెసిస్టర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ టు గెట్ పవర్, అంటే ఎల్ఈడి గ్లో అంటే ఇల్యూమినేట్ అవ్వడానికి విల్ మేక్ ఏ కనెక్షన్. కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఏని కనెక్ట్ చేయడానికి విల్ యూజ్ ద స్విచ్, B కి ఒక స్విచ్, C కి ఒక స్విచ్, D, E, F, G అండ్ DP. మీరు సపోజ్ పర్టికులర్ నెంబర్ డిస్ప్లే చేయాలి, ఓన్లీ 0 డిస్ప్లే చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు గ్లో A, B, C, D, E, F except G and dot. We have to glow all the lids, ఏది A to F except G and D. ఇది గ్లో చేయడానికి we'll have the 2 methods. The first method we'll call this as common anode method and common cathode method. See, we'll have the 2 methods. The first one is called as common cathode. In common cathode display, all the cathode connections of the LED segments are joined together to logic 0 or ground. చూడండి, ఈ సెగ్మెంట్స్ మొత్తానికి కూడా 7-segment display కి we'll have a common cathode. This common cathode is connected. This common cathode is connected with the common cathodes of diodes. The individual internal గా మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుంది, A కి ఒక డయోడ్ ఉంటుంది, B కి ఒక C, D, E, F. All these are LEDs, అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అంటారు. మీకు EDC లో వచ్చింది స్పెషల్ డయోడ్స్ లో A, B, C, D, E, F, G are the diodes. These diodes are named as light emitting diodes. Light emitting అంటే మీకు దీనికి సప్లై ఇచ్చిన వెంటనే this will glow, అంటే బల్బ్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అంటారు. Here all these diodes, the cathode terminals are connected to the ground. This is called as common cathode. In order to glow the particular LED, we have to apply logic 1 to either A. And A logic 1 apply cheste A glow. If you apply logic 1 for G, it will glow. If you apply logic 1 for G, it will glow. అంటే మీరు ఎక్కడైతే గ్లో అవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికి మీరు లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తే దిస్ విల్ గ్లో అన్నట్టు. అంటే లాజిక్ 1 కి వర్కింగ్ లోకి వస్తుంది. అండ్ ఆల్ ద క్యాథోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ as కామన్, అంటే అన్ని క్యాథోడ్స్ ని కామన్ గా కనెక్ట్ చేసి గ్రౌండ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కామన్ క్యాథోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ విల్ హ్యావ్ కామన్ యానోడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ కామన్ యానోడ్ all the anode connections, anode అంటే డయోడ్ కి యానోడ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, these anode connections are connected and joined to the logic 1. అంటే డైరెక్ట్ గా సప్లై కనెక్ట్ చేసేస్తారు.
all the common anodes are connected together to the logic 1. Okay, all these are this is the structure and this is the internal structure. This is the internal structure in this. All the anodes are connected common to the positive supply. These will glow whenever a logic 0 is applied to either B or C or D or E and F. This is called as common anode. In common anode, to glow the LED, we have to apply logic 0. In common cathode, to glow the LED, we have to apply the logic 1. Okay, we have to apply the logic 1. మన స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుందన్న నేను జస్ట్ హైలైట్ చేసినంత వరకు కనిపిస్తుంది. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, అంటే నేను పార్షియల్ గా చూపిస్తున్నా స్క్రీన్ మీకు. ఓకే, now we'll go to the actual topic. Common anode, common cathode అంటే ఏంటో చెప్పాను. Now we are going to see what are the things in the now we can verify in the PDF the construction of BCD to 7-segment decoder, 7-segment decoder with active high output. Therefore, నేను 7-segment decoder design చేస్తున్నాను. In this 7-segment decoder, we are connecting this 7-segment decoder to the BCD. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది వెరిఫై చేయండి. with the help of BCD. BCD అని ఎందుకు అంటున్నాం ఇక్కడ? నాకు 0 గ్లో కావాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి, 0 అంటే I have to represent in terms of BCD. BCD numbers 0 to 9 numbers are there. 0 to 9 numbers we are connecting this to 7-segment display. Sure. Here W, X, Y, Z are the BCD numbers. It is 4-bit. This is connected to the outputs of a 7-segment BCD, that is A, B, C, D, E, F, G. Okay, this is a decoder. Here this part is called as a decoder. This decoder outputs are connected to the 7-segment display. This decoder outputs are connected to the 7-segment display. This is my 4 to 16 decoder. మీకు బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే చూపిస్తున్నానో 4 to 16 decoder. నాకు 4 inputs వస్తున్నాయి, 15 outputs వస్తున్నాయి. In this 15 outputs we have named only the outputs A, B, C, D, E, F, G. Only we have taken how many numbers? 7 number of outputs are taken. అంటే ఇంటర్నల్ ఇది ఏంటంటే D0 లైన్, D1 లైన్, D2, D3, D4, D5, D6. ఈ లైన్స్ కి నేమ్స్ ఏమి ఇచ్చామంటే A to G నేమ్స్ ఇచ్చాం. This A line is connected to the A line of the 7-segment display. B line is connected to the B line of the 7-segment display. C line is connected to the C line of the 7-segment display. Like this, F, G line is connected to the G line of the 7-segment display. ఇక్కడ ఇలా 7-segment display connect చేస్తాం. Now we will verify how this is working. First ఒక్కొక్క కాంబినేషన్ జాగ్రత్త చెక్ చేయండి. I am identifying the first digit to glow the logic 0. అంటే నేను డెసిమల్ డిజిట్ 0 గ్లో చేయాలంటే this is the, in the 7-segment. You can identify here this. What are the leads? A leads glow అవుతున్నాయన్నా, A, B, C, D, E, F. All the leads are glowing except G. Therefore, the output you can verify in the output lines. You can verify only A, B, C, D, E, F is glowing and G is not glowing out. G is making as 0. Okay, this is the first combination. Similarly, we will check the second combination. If you want to glow 3 now, 0, 0, 1, 1 apply chesa, then I have to glow the number 3 అంటే డిజిటల్ డిజిట్ 3 గ్లో అవ్వాలి. 3 అంటే ఏమవుతున్నాయన్నా, LED A గ్లో అవ్వాలి, B, C, D and G. C na LED AB is glowing, CD is glowing and G is glowing. Therefore, we can glow the digit 3. 3 గ్లో చేయడానికి మనకి పాసిబిలిటీ. నేను ఒకసారి ఎనీవన్ ఎవరైనా ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గ్లో 6 నా 6 గ్లో చేయాలంటే చూడండి 0, 0, 1, 1. 6 అంటే ఏం రావాలన్నా LEDs ఇక్కడ. In order to glow the 6 here, except A, sorry, except B, చూడండి, except B, all the LEDs are glowing. All the LEDs glow అవుతాయి, మనకి 6 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. Similarly 9 అంటే except E. If you want to glow the 9, except E. If you want to glow the 9, except E, all the LEDs has to be glowed. మరి ఇక్కడ అర్థమైంది నా 7-segment డిస్ప్లేలో
ఏ కరస్పాండింగ్ డిజిట్ గ్లో అవ్వాలంటే ఆ LEDs కి 1 అప్లై చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ LEDs కి 0 అప్లై చేస్తున్నాం. హియర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ లాజిక్ 1 కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ కామన్ క్యాథోడ్. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద కామన్ క్యాథోడ్ కనెక్షన్. అంటే లాజిక్ 1 అప్లై చేస్తే గ్లో అవుతుంది. సీ ద డయోడ్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. డయోడ్ స్ట్రక్చర్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ డ్రా చేసి A to F వరకు డయోడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా కనెక్ట్ చేశారో చూపిస్తాం. Now we have to design BCD to 7-segment display decoder using active iron. ఇలా ఫంక్షనల్ టేబుల్ డ్రా చేసుకోవాలి, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. Now we have to draw the decoder combination circuit. అంటే decoder తో సర్క్యూట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారో వెరిఫై చేయాలి. చూడండి ఎలా చేస్తున్నారంటే the inputs are W, X, Y, Z. We are having the 4 inputs and we are having the outputs A to G. We have to write the K-map equations for each and every output. A ko K-map equation, B ko K-map equation, C ko D and E and G. ప్రతి దానికి కూడా output equations రాయండి. Output అంటే ఏమవుతుందంటే if you write the output equation for A, you can see that. If you verify the output equations, here, sorry. The output equation for A. మీరు A ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? A దేని గ్లో అయిందని if you see in the A with respect to W, X, Y, Z. మీరు W, X, Y, Z తో మీరు వెరిఫై చేసుకున్నప్పుడు A is output ఎక్కడ 1 వచ్చింది? This is the output 1 for 0, output 1 for 2, output 1 for 3 and 5, 6, 7, 8, 9. These are the min terms. The min terms for A is 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. You have to write the output for A. Output for A ఎలా రాస్తున్నారు? With the A is a function with the inputs W, X, Y, Z. These are the min terms. Therefore sigma of M 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. The output ఎక్కడైతే 1 వచ్చిందో ఆ min terms ఐడెంటిఫై చేసి then we have to realize the output equation. Then we have to write the output equation for this min term using K-map. ఇప్పుడు K-map తీసుకున్నప్పుడు the first condition మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What are the combinations? Here in this, if you verify for a 4-bit number, we have the combination from 0 to 9. నాకు 0 నుంచి 9 వరకే వచ్చింది. We are having the combinations from only from 0 to 9. Only from 0 to 9. What are the remaining numbers? After 9, we have the 10, 11, 12, 13, 14, 15. All these numbers are taken as don't care. ఇక్కడ మీరు K-map లో చెక్ చేసుకుంటే all the numbers, that is numbers greater than 9 for a 4-bit combination, these are taken as don't care for all the output equations A, B, C, D, E, F, G మొత్తానికి కూడా if we have taken this as a don't care conditions. Okay, నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఉందన్నాను, ఎలా తీసుకున్నాను? Similarly, by using the K-map, we have minimized the expression A equals to Y plus W plus XZ plus X bar plus Z bar. మీరు K-map minimization ఎలా చేయాలో మీకు తెలిసి you have to follow the K-map. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని K-maps వస్తున్నాయి? A ఒక K-map, B, C, D, E, F, G అంటే 7 K-maps వస్తున్నాయి. We have to realize all the equations using the K-map. For all the equations, the don't cares are common. 4-bit number like 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 are don't care. See, similarly, we will verify for B. B output student. B1 for 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 7, 8, 9. That is 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. We have to map in the K-map and we have to minimize the expression. We have to map in the K-map and we have to minimize the expression. ఇలా మీరు ఏం చేయాలి? అన్ని సర్క్యూట్స్ అంటే అన్ని అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్స్ A, B, C, D, E, F, G, H అన్నిటి కూడా K-map ఈక్వేషన్ తీసుకుని and we have minimized that equation. You can check them. ఇది ఎలా minimize చేస్తారు? We have minimized for the equation E, F and G by taking all these equations A నుంచి
G వరకు అన్ని ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద లాజిక్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ యూజింగ్ దట్ ఈక్వేషన్స్. ఈ ఇండివిజువల్ సర్క్యూట్ ఏ యొక్క లాజికల్ డయాగ్రామ్, B కి లాజికల్ డయాగ్రామ్, C కి లాజికల్ డయాగ్రామ్, D కి లాజికల్ డయాగ్రామ్, E కి లాజికల్ డయాగ్రామ్ అండ్ F up to E to F వరకు కూడా అన్ని లాజికల్ డయాగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా యూజింగ్ ద K-map equations. K-map equations తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ లాజికల్ డయాగ్రామ్ ఈక్వేషన్స్. మొత్తం చూడండి ఈ లాజికల్ డయాగ్రామ్స్ మనకు వచ్చింది. We have drawn for E to F and G. అన్నిటి కూడా we have drawn the logic equations. We have discussed about the 7-segment decoder using active high or common cathode. Similarly, the second question, the model second question, the construction of BCD to 7-segment decoder with active low. Active low using NAND gates అంటున్నారు. NAND gates అంటే మీరు ప్రాబ్లం లేదు. The construction of BCD to 7-segment decoder with active low outputs. It is also called as common anode. You can see the diagram. Circuit diagram మీరు వెరిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంది. All the diodes are diodes, the anodes are connected as common and cathodes are left open. That is, we have to connect the input to the A, B, C, D as logic 0. ఇక్కడ మీరు వెరిఫై చేస్తే we are going to use the 7-segment decoder with active low. ఇక్కడ నేను తీసుకునే decoder ఎలా తీసుకున్నాను. This decoder we have chosen a 4 to 16 decoder with active low outputs అంటే A, B, C, D, E, F, G మొత్తాన్ని కూడా active low లో తీసుకున్నాను. Okay, we are choosing active low. Here also we are taking the BCD numbers 0 to 9. For that we have taken W, X, Y, Z. The numbers greater than 9 we have to choose as don't care combination. We have to choose this as don't care combination. Okay. See, non functional table ఎలా డ్రా చేసుకుని చూడండి. ఫంక్షనల్ టేబుల్ లో మీరు ఇక్కడ వెరిఫై చేయొచ్చు. This is different now. ఇందాక యాక్టివ్ హై అన్నాం కాబట్టి 1 వస్తే రాసింది, ఇక్కడ 0 వస్తే గ్లో అవుతుంది. You will check one or two conditions. See, when the decimal digit 0, decimal digit 0 కావాలంటే 000 BCD నెంబర్ ఇచ్చాను. నాకు 0 గ్లో కావాలంటే LEDs A, B, C, D, E, F వరకు కూడా 0 అప్లై చేస్తున్నాం అండ్ G ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, LED ఆన్ అవ్వాలంటే 0 అప్లై చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. కామన్ యానోడ్ కాబట్టి 0 అప్లై చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. అండ్ when G equals to this LED will be off state. Similarly, to glow logic 5 00 01 01 అంటే ఏమవుతుంది, నాకు 5 గ్లో అవ్వాలంటే ఏం కావాలి, the LED is A, the LED A is 0, C, D is 0 and F is 0 and G also. Only the segments P and E has to be off state. Around it logic 1 apply చేస్తాను. P కి E కి 1 apply చేస్తే రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా 0 apply చేస్తే the display will be 5. Logic 5 display అవుతుంది. Digital 5 will be displayed. Okay. These are in active low condition. మనం ఇందాకైతే మనం అలా వెరిఫై చేస్తాం. Now we have to write the output equations. For A, B, C, D, E, F, G. Here we have taken the output with one condition. The output with one condition తీసుకున్నాం, మెయిన్ టర్మ్ తీసుకున్నాం. అదే 0 కండిషన్ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం తీసుకోవచ్చు. అంటే మిమ్మల్ని NAND గేట్ లోనా NOR గేట్ లోనా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నాకు అడిగింది NAND గేట్ కాబట్టి నేను మిన్ టర్మ్స్ లో రాసుకుంటే నాకు ఈజీ అవుతుంది. AND గేట్ నుంచి NAND గేట్ కన్వర్షన్ ఈజీ. అదే మీరు NOR గేట్ అడిగారు అనుకోండి, మీరు అవుట్పుట్ విత్ 0 ఉంది కాబట్టి మ్యాక్స్ టర్మ్స్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ రాయండి. ఇక్కడ నేను మిన్ టర్మ్స్ తీసుకొని ఈక్వేషన్ రాసా. ఎందుకని, అవుట్పుట్ అనేది NAND గేట్ లో అడిగారు కాబట్టి we have taken the min term. If they are asking for the NAND gate, you can take the max terms. Max terms అంటే ఎక్కడైతే 0 వచ్చిందో ఆ టర్మ్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, నాకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా, మిన్ టర్మ్స్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, మ్యాక్స్ టర్మ్స్ ఎందుకు చూసుకోవాలని డౌట్ ఉంటే అడగండి. నాకు లాజిక్ డయాగ్రామ్ ని NAND గేట్ లో డ్రా చేయమన్నారు కాబట్టి I have chosen even the outputs are in active low state. A నుంచి F వరకు అన్ని కూడా యాక్టివ్ లో స్టేట్ లో ఉన్నా నేను ఏ ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకున్నాను, W, X, Y, Z. I have taken sigma of m 1,4. ఇక్కడ 1,4 నే చూస్ చేస్తున్నాను A కి. If you see, we are getting A as 1,4. ఈ రెండే 1 వచ్చింది. Therefore we have taken this as 1 and 4. అదే మ్యాక్స్ టర్మ్స్ రాయాలంటే the remaining terms 0 to
ఈ టర్మ్స్ వరకు రాసుకోవాలి. There is no change in don't care. Don't cares లో మాత్రం చేంజ్ ఏమీ ఉండదు. The don't cares, these are the common don't cares. Either 10, 11, 12, 13, 14 are always don't care. And you have to take the help of the K map and you have to realize the expressions. You have to realize all the expressions for A to G using common anode. అది మినిమైజ్ చేసిన ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను సార్. కామన్ anode లో మినిమైజ్ చేశారు. You can verify this diagram. Expression for D, expression for E, expression for F, expression for G. Okay, and the common circuit diagram there using NAND gates. NAND gates to draw chesaru. Okay, now with this we have completed the decoders. Decoders lo inko konni models unnai. Anyone have any doubts? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? క్లాస్ అవ్వలేదు, ఇంకో 10 minutes ఉంటుంది. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. ఏం టాపిక్స్ కవర్ అయ్యో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను. Decoders, we have verified the decoders. 224 decoder with active high, active low, enable inputs and as well as outputs. అవి ఎలా రియలైజ్ చేయాలో చెక్ చేసుకున్నాం. After that we have verified the 328 decoder. 328 decoder with active low and active high conditions, and we have seen the 328 decoder with active high and active low conditions. After that we have realized the 4:16 decoder using 224 decoder. Then we have realized the Boolean functions using decoders. 4 examples chosen. Then we have converted the BCD to decimal decoder, BCD to 7-segment decoder with common anode and common cathode. Common anode, common cathodes to verify chesanu. Okay, this is the 7-segment decoder we have completed. ఎలాగో నేను కూడా PPT కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. K-maps తో ఇది కూడా. These are the topics we have covered, and we have to discuss one more thing now. Just I will show that also. ఉన్నది మేడం, పెట్టండి మామూలు పక్కన పెట్టండి. ఓకేనండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా ఒకసారి? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? నేను వన్ మోర్ థింగ్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. అందరూ కూడా మీ రోల్ నెంబర్తోనే లాగిన్ అవ్వండి. మీ రోల్ నెంబర్ కాకుండా ఓన్లీ మీ నేమ్ కనిపిస్తే అటెండెన్స్ రావు. రెండోది, మినిమం డ్యూరేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాను. అంటే 1 hour క్లాస్ అంటే 60 minutes లో మినిమం 40 to 45 minutes లో క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇస్తున్నాను.
1 hour క్లాస్ లో 60 minutes కి మినిమం 40 to 45 minutes క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఐ విల్ కన్సిడర్ ఫర్ అటెండెన్స్. అదే 2 hours తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతేనండి. మాకు ఆబ్సెన్స్ ఎందుకు పడ్డాయి అని చెప్పి మీరు ఎవరు అడగద్దు. నేను అందుకే గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేయట్లేదు, ఎవరికి ఆబ్సెంట్ పడడం కూడా మెన్షన్ చేయట్లేదు. డిఫాల్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మినిమం 80%, అంటే క్లాస్ లో 80% డ్యూరేషన్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ డ్యూరేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే అటెండ్ అవ్వండి. అలానే మీకు యూట్యూబ్ లింక్స్ లో కూడా వీడియోస్ పెడుతున్నాను, ఆ వీడియోస్ చెక్ చేసుకోండి. సెక్షన్ ఏ వరకు నేను లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే సెక్షన్ బి కి సెక్షన్ ఏ కలిపి ఒకటే లింక్ లో షేర్ చేస్తున్నాను. వీడియో కూడా ఒకటే లింక్ లో ఉంటుంది, ఆ లింక్ లో మీరు చెక్ చేసుకోండి. సిమిలర్లీ అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ ఇంకా అవ్వలేదు నేను అందరూ. వన్స్ లాక్ అయిపోతే సబ్మిషన్ కుదరదు. ఐ థింక్ టుడే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్, ఈ రోజే లాస్ట్ డేట్. అందరూ కూడా సబ్మిట్ చేయండి. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మన సెక్షన్ ఏ సిఆర్ ఎవరన్నా ఒకసారి మాట్లాడండి. మన సెక్షన్ ఏ సిఆర్, మన నీ పేరు? భార్గవ్ సార్. భార్గవ్. ఓకేనా? యాక్చువల్గా